Totenhem je u prestonicu Srbije doputovao bez petorice standardnih prvotimaca koji su po rečima Pochetina iz različitih razloga o kojima nije želeo da priča ostali u Londonu. Adebayor, Chadli, Danny Rose, Dembele i novi kapiten Kabul neće igrati u Humskoj, međutim imena poput Arona Lennona, Lorisa, Eriksena, Paulinja, Lamele i Vertongena dovoljno govore da Partizan očekuje težak posao. Benjamin, what are you expecting from Partizan in tomorrow's game? Šta očekujete od Partizana na sutrašnjoj utakmici? I think the victory, because when we play, we always expect the victory, but we know that we will have good opponents. Partizan is a very good team. We know that they feel very good in their championship. So it will be difficult, it would be a fight, but we are ready and we hope the victory. Očekujemo pobedu, mi uvek idemo na pobedu, znamo da imamo dobrog protivnika ispred nas, Partizan je dobar tim, međutim znamo da se oni osjećaju dobro i dobro napreduju u domaćem šampionatu, međutim mi smo spremni i nadamo se pobedi. Benjamin, do you have much experience of European football? Will that help you? And also, did your father play a big role in you coming to England? Benjamine, da li imaš iskustva u evropskom fudbalu i da li je tvoj otac odigrao veliku ulogu u tvom dolasku u Totenhem? Yeah, I have small experience, I say, with Montpellier, my old team in Champions League. So I know that foreign team are very hard, very difficult, very strong, but we have our qualities, and I think we can beat every team. Yeah, it will be difficult, but I think we have talent and we have the good solution tactically to win. So yeah, I know that it's the high level. European competition are very hard, but we are ready. Imam malo iskustva u mom prethodnom klubu Montpellieru u Ligi šampiona, znam da je teško, ali mi možemo da imamo kvalitet da dobijemo svaki tim, znamo da će biti teško, postavili smo dobru taktiku, znamo da se igra na visokom nivou u evropskim takmičenjima. Benjamin, we were reading up about your background and things when you signed, and we noticed that your family have a lot of football connections. Did they help in your move to Tottenham? How far back does your football pedigree go with your family? Benjamine, čitali smo o tebi i o tvom istorijatu, znamo da tvoja porodica seže daleko što se tiče fudbala, koliko daleko fudbalski pedigre postoji u tvojoj porodici? Yeah, sure, because they know football and they know what I need in my life. So when Totenhem come, it was, I think, the best choice I can take to come here. As I say at the beginning, I'm learning, training hard, and I think it's the most important in the football, because every day is a fight and every day you have to be better than yesterday. So now I'm with a good team and I expect victory, and my choice, was mine, but my family too. Naravno, moja porodica se razume u fudbal, oni znaju šta mi je potrebno u životu. Smatram da je Totenhem bio najbolji izbor, da to bude klub u koji ću da dođem. Sada sam na početku, učim, vredno treniram i to je najvažnije u fudbalu. Svaki dan je borba, svaki dan treba biti bolji od prethodnog. Sada sam došao u dobar tim i očekujem pobede. Izbor jeste bio moj, ali i moje porodice također. How different is London to France, and was your father sad to see you leave? Kolika je razlika sada u Londonu u odnosu na Francusku i da li je tvoj otac bio tužan što si otišao? The difference is big.
I lived not in Paris, I lived in south of France, so now I'm living in London. It's totally different, but I don't discover London a lot because we train every day. And no, big difference, yeah, because the weather is different. No, it's a big city, it's wonderful. But I'm focused on football, so I'm just on training center, but I feel good. And the big difference is on the work, I think, because in France we are focused on the game, and we are not focused on the training. So here I'm discovering another way, and I think I will progress a lot. Razlika jeste velika, ja nisam živio u Parizu, već na jugu Francuske. London je potpuno drugačiji, iskreno nisam ni video puno od Londona, zato što puno treniramo. Dosta je različito, vreme je drugačije, grad je veliki, sve je divno, ali fokusiran sam na fudbal. Veći da vremena provodim u trening centru, dobro se osjećam i trudim se da i ovde kao u Francuskoj budem fokusiran na treninge i na utakmice. Benji, why did you opt and choose for Tottenham for your next move? Because as we understand, and I think it was written in the English press as well. Slow down. You had other options. Slow down. Zašto si... I didn't understand it. No, sorry, Benjamin, I'll ask again. Why did you choose Tottenham? Because it was written in the English media as well. You had other clubs who were after you as well. So what was Tottenham? What was it about Tottenham that attracted you? Zašto si izabrao Totenhem? S obzirom da smo iz medija vidjeli da su i drugi klubovi bili zainteresovani za tebe. Šta je bio razlog da odabereš Totenhem? Yeah, few teams want I come in the club. There was Fiorentina, Olympique de Marseille, and from the beginning of the summer I say I want to play in Premier League or in Bundesliga because I think it's the future of the football. It's the place I will progress a lot. I will discover a culture I want. So when Tottenham come, with the past of Tottenham, with the future of Tottenham, I want to be here. I want to be with this club, and I think it was a good decision because there are many games, so I have the chance to play, and I have to take this chance and prove that I can play. Nekoliko klubova se interesovalo za mene, Fiorentina, Olympique Marseille, međutim od početka moja želja bila da igram Premier ligu ili Bundesligu. Smatram da je to budućnost fudbala, smatram da sam došao na mesto gdje mogu da napredujem, da otkrijem kulture koje želim. Kada se Totenhem javio, znao sam da je to mesto gdje želim da budem i mislim da sam doneo dobru odluku s obzirom da imam mnogo utakmica, imaću mnogo prilike da igram i moram da iskoristim te prilike. Yes. Benjamin, coming to the Spurs, you're facing a really tough competition in central midfield. Do you see Europa League as a place where you can stake your claim to the place in the first team? S obzirom da si došao u Totenhem gdje je velika konkurencija u centralnom veznom redu, da li smatraš da je Liga Evrope mesto gdje možeš da dobiješ priliku i da se izboriš za mesto u startnoj postaji? I think it's an occasion for me to show what I can do. I can prove to the coach I can play, and yeah, I think there are many games. And we need everybody in the team, so maybe tomorrow it will be some player and me. Maybe the next game it will be different player, but we have a target, and we are together to reach this target. So
I think when you think collective, you are strong. And Smatram da ću imati priliku da pokažem šta mogu, da dokažem treneru da mogu da igram. Mislim da ima dosta utakmica i da smo svi u timu potrebni. Možda će sutra igrati neki drugi igrač, a ne ja. Međutim, najvažnije je da mi imamo cilj i da moramo zajedno da ostvarimo taj cilj. And did the other French guys in the squad help you blend into Tottenham way of thinking? And you have many French players or players who played in French league before Premiership. Da li su ti drugi francuski igrači pomogli da se privikneš i da se uklopiš u Tottenham, s obzirom da je dosta igrača već igralo u francuskoj ligi pre dolasku u Tottenham? Yeah, they helped me, but not only the French. I think the English player are very kind with me, Belgian player are very kind with me, Spanish player too. So I think we are a family, and everybody is helping the other. It's a good way of thinking, and it's a good way to win. So yeah, sure, Younes Kaboul, Etienne Capou, Hugo Lloris help me every day, but not only them. Da, jesu, ali ne samo Francuzi. Svi su otvoreni i iskreni prema drugima i svi se međusobno pomažu i svako pomaže svakom i mislim da je to dobar stav, dobro razmišljanje i to mi odgovara. Da, jesu svi ovi francuski igrači u timu mi pomogli, ali ne samo oni. Any team news, any changes to the squad, anyone not come to Serbia? Da li ima nekih promjena u timu, da li neko nije došao u Srbiju? Yeah, some players staying in London for different reasons. And the player like Adebayor, Kaboul, Dembélé, Chadli, but all for different reasons. Daniel Ross too. Sorry, Mauricio, just the beginning, I didn't hear the beginning. Adebayor. Ross. Iz različitih razloga Adebayor, Kaboul, Mendele nisu stigli. Chadli and Ross, and Daniel Ross. Is Michel Vorm likely to start tomorrow, and could Federico Passio make his debut for Tottenham? Maybe. I don't decide yet. Michel is coming better, is getting better, and maybe have the possibility to play. But we need to train it now, after the pre-conference, and after decide the team for tomorrow. Možda, pitanje je bilo da li će Michel Vorm igrati i da li je prilika da Federico Fazio debituje. Odgovor, nisam još odlučio, Michel je bolje, posle ove konferencije ćemo imati trening, posle treninga ću doneti odluku. Danny Rose's absence will be looked at and scrutinised, I think, by some due to the issues he had in Serbia 2 years ago. Did he ask not to travel? No, it's not for that reason. That is not come because I finished the game against Sunderland a little bit tired and with some problem, but it's not the reason that it's not here now. And we know the situation that happened 2 years ago, but it's not for that is not here. So he didn't ask. He didn't ask to. No, didn't ask. No. Danny Rose, right? Yeah. Pitanje je bilo da li Danny Rose nije došao zbog situacije od pre 2 godine. Odgovor, to nije razlog. Posle utakmice sa Sunderlandom bio je umoran, imao je određene probleme i iz tog razloga nije došao. Znači, znamo situaciju od pre 2 godine, ali to nije razlog zašto nije došao i nije tražio da ne dođe. Did you have a conversation with Danny or any of the other black players about the situation? Or did you make the decision yourself to take him out the firing line, or was it just football related? No, my decision only is sport and football. I take a decision always, and I think it's too far. That 2 years ago is forget for him and for all. And no, but my decision was he need rest. He need to recover
because in the end to the game against Sunderland, was a little bit tired and difficult because was with the national team the last 2 weeks, doesn't play, and always is a stress to go with the national team, and I think need rest. And after we have a long squad with players that can play, and it's a good opportunity for see another player too. Pitanje je bilo da li ste imali razgovor sa Denijem vezano za odluku da ne dođe ovde. Odgovor je bio da je isključivo odluka sportske prirode. To što se desilo pre 2 godine, desilo se davno i on je to zaboravio i svi su već zaboravili. Odluka je bila da posle utakmice sa Sunderlandom, gde je bio umoran, da ne rizikujemo, da se oporavi posle te teške utakmice. Takođe, pod pritiskom i igranja za nacionalni tim. Međutim, imamo dobar tim i ovo je prilika za neke druge igrače da igraju i da vidimo koliko mogu. When you say Danny's under stress to go with the national team, would you prefer him not to have been involved with England? I prefer that all our players are involved in their national team. But it's true that in the 2 games with the national team doesn't play. And always is difficult training, always is difficult recovery, travel, and this is the stress that I talk. Will he be fit for Sunday, West Brom? Danny, will he be playing back? Yes, we believe that is fit for right fit to Sunday. Yes. Pošto ste spomenuli da je pod pritiskom igranja za nacionalni tim, da li to znači da ne želi da igra? Odgovor, svi naši igrači žele da budu uključeni u nacionalni tim, međutim istina je da se igraju 2 utakmice, da je teško, tu su treninzi, oporavak, putovanja i sve to pada prilično teško. Pitanje drugo je bilo da li će biti spreman za nedelju i za West Bromwich, bit će spreman. Rich, there was a few more you mentioned there that wasn't going to travel, Adebayor, Kabul, Dembele. What's the problem with those guys? All different reasons, but I think I no need to explain each case because we have a strong squad, and we need to choose and the best player for tomorrow and in the best condition for play tomorrow. And we decide to bring another player, and Adebayor, Kabul, Dani Ross, Dembele or Chadli, for different reasons. Pitanje je bilo, ovi momci koje ste nabrali, Adebayor, Kabul, Mendele, zašto nisu došli. Različiti su razlozi, ne treba objašnjavati svaki slučaj pojedinačno. Mi imamo jak tim i treba da izaberemo najbolje igrače za sutra i da izaberemo igrače koji su u najboljem stanju da sutra odigraju. Znači, nisu došli oni, ali došli su neki drugi igrači. Is the Europa League a priority for you this season, Maurizio? It's a priority. For you? Yes, it's a priority. All competitions are priority for us, and this year is very important because the Europa League gives the possibility to play in the next Champions League, and it's normal, it's a priority competition for us. Da li je Liga Evrope prioritet za vas? Da, jeste prioritet. Sva takmičenja u kojima učestvujemo su prioritet za nas. Ove godine je to naročito važno zato što se kroz Ligu Evrope pruža mogućnost učestvovanja u Ligi šampiona naredne godine. Can I just ask about Soldado, whether he's part of the travelling party? What is the severity of Carl Walker's injury? It's okay. It's coming with us. Maybe have the possibility tomorrow to start to play. Carl Walker is getting better every day, but recovering his injury. But we don't know how long is for a right to fully fit to start to training first and after start to play. Pitanje za stanje povrede Soldada i Kagulke. Soldado je ok, on je došao, možda će sutra zaigrati. Kagulka je bolje, svakim danom je sve bolje, ali ne znamo koliko će biti potrebno za oporavak, da prvo bude spreman za treninge, a posle i za nastup. Yeah.
Mauricio, coming to Spurs, you have a much larger squad than you had at Southampton or at Espanyol. And of course, you have much more obligations because you have Europa League as well. How different is it for you? Because this is the first time you're having such a large squad and so many good players. Nothing. Yes. Okay. Sorry. Okay. Pitanje je bilo nakon prelaska u Tottenham imate dosta veći tim, ali i na raspolaganju, ali i veće obaveze. Kakva je razlika za vas to što imate dosta veći tim na raspolaganju i dosta dobrih igrača? It's not a big change. It's true that Tottenham is different to Southampton and Espanyol, but in the end it's football. We need to manage the press, the media, or the different type of club. But in the end, it's all the same. You need to get results. You need to win. To need to have a very good performance. In the end, it's football. And the pressure to win, is it bigger in? Yes, but I feel the same in Espanyol or in Southampton because I put pressure myself, and this is the bigger pressure that you can to have. No? Nije velika promjena, ista je bila razlika i pri prelasku u Southampton iz Espanjola. To je fudbal, jesu klubovi različiti, ali isti je pritisak da se pobeđuje, da se pružaju dobre igre i meni je isto zato što ja uvek stavljam pritisak na sebe da pobeđujem i to je najveći pritisak koji čovjek može da osjeća. One more question for all football supporters in Serbia, because Spurs have been known to play a second string squad in Europa League. Nowadays you have brought many top players here, and you have still not decided who is going to play, but will we see any of the Spurs stars tomorrow, like Eriksen or some other guys who have come with the squad? For me, all our players are stars, and the problem is the different period or if you have a problem, different situation in each player, we need to analyze, and we bring the best squad in the best condition to play tomorrow to get the 3 points. But for me, Tottenham have a strong squad with different names, but all star and all very good players. Za mene pitanje je bilo, s obzirom da Spursi su ranije u evropskim takmičenjima igrali sa drugom postavom, vidimo da je ovdje došlo dosta top igrača, da li će neka od zvezda Totenhema nastupiti sutra, igrači poput Eriksena i njemu sličnih? Odgovor za mene su svi naši igrači zvezde u različitim periodima, u zavisnosti od situacije i od problema mi vršimo analizu i potreba igre, vršimo analizu i zavisi ko će igrati, a igraće oni koji su u tom trenutku u najboljem stanju da donesu 3 poena. Mi imamo jaku ekipu i svi igrači su zvezde. Yeah. Hello, you have a young Serbian player in your team, Miloš Veljković. Did you maybe speak to him about Partizan and how much do you know about the Partizan football club? Yes, also. Imate mladog srpskog igrača Miloša Veljkovića u timu, da li ste sa njim razgovarali o Partizanu? Yes, we use this information for our benefit, yes. And yes, Milos is a Serbian player, very good player, and yes, maybe have the chance to play tomorrow. And yes, it's normal. He have further information from the Eastern Main, the national team, and the player of this club, and the history, and different players in Serbia. And yes, we use not too much, but we use. Da, jesmo koristili te informacije. Miloš je srpski igrač i jako dobar igrač, možda će i sutra igrati. Normalno je da u ovakvim situacijama prikupljamo informacije iz takvih izvora. On je igrao i dao nam je informacije o nacionalnom timu, igračima iz nacionalnog tima, o istoriji kluba. Nismo previše koristili te informacije, ali jesmo. And
tell me just one more question. How much do you know about Partizan, like a club, and what do you think about the supporters? Did you hear about them? Koliko znate o Partizanu kao klubu i šta znate o navijačima? Yes, I have a lot of information to the history of Partizan because I had my teammate in Espanyol was Branko Vernovic, was a player here in Partizan, now he's a manager in the national team in Montenegro, and it is for that I know this history, this club, and the atmosphere here in Partizan, in Belgrado, and we expect for tomorrow a tough game, tough atmosphere, and big supporter, very hot supporter, and tomorrow I think, well, for me I expect to watch tomorrow to see the atmosphere because I think it was amazing. Maybe it will be amazing. Sorry. Imam dosta informacija o istoriji Partizana. Moj saigrač iz Espanjola je igrao za nacionalni tim Crne Gore i znam istoriju. Očekujemo tešku utakmicu sutra, tešku atmosferu, vatrene navijače. Take two more questions. Još dva pitanja. So you picked your captain on Monday. Yes. There was some slight negative reaction from some Tottenham supporters against Kabul. Were you surprised by that? They felt that some fans felt that maybe he wouldn't play enough games, maybe his injury record counted against him. Were you surprised by that? Izabrali ste, u ponedeljak ste izabrali Kabula za kapitena. Da li ste iznenađeni reakcijama nekih navijača da on možda nije odigrao dovoljan broj utakmica zbog povreda i slično? I don't take a decision from the feeling from side to the club, and always I take a decision always with my reason and always from my point of view and for provide to the squad of the club the better condition. And if we pick Kabul and Adebayor and Lloris because we have information from inside that this is better for the squad. And after maybe all people is happy with all my decision, but in the end is I am the manager and I need to choose. Ne čitam i ne donosim odluke na osnovu osjećanja drugih. To je odluka koju sam doneo iz mojih razloga i doneo sam je iz najbolje namere za tim, za klub. Biranje Kabula, Adebayora kao zamenika, to je urađeno zato što sam imao informacije da će to biti dobro za tim. Verujem da nisu svi srećni zbog moje odluke, ali na kraju krajeva ja sam menadžer i to je odluka koju sam doneo. Okay, this is the last question. Poslednje pitanje. Gospodine Pochettino, šta konkretno očekuju od sutrašnje utakmice i koliko zna o aktualnom sastavu Partizana i da li ima informaciju da izostaje najbolji strelac ekipe Petar Škuletić? Koga mu preti najveća opasnost još? I expect a tough game. I like Partizan. All that game that we watch have a very good philosophy. Play well. Dynamic game. Try to play. I like different player. Always Partizan. And the history have an unbelievable player, younger talent, and yes, for tomorrow we expect a very tough game and very good team because Partizan is a very good team, a good preposition to play, a good philosophy. Maybe tomorrow we watch a very good game. Očekujem tešku utakmicu, sviđa mi se Partizan, sve utakmice koje smo gledali, oni imaju dobru filozofiju igre, dobro igraju, pokušavaju da igraju dinamično, postoji dosta različitih igrača i uvek je Partizan imao neverovatne igrače sa dosta talenta, dakle očekujem tešku utakmicu, dobar tim protiv nas i to je to u suštini. Hvala. Gde se pritisku ovdje dole? Da. Dobro. El 23. Ok. Hvala. Muchas gracias, amigo. Bueno, mañana nos vemos.
Notevole, después del partido será uno, tengo teléfono de Tony, te llamo y ese. Mucha suerte y durante años muchísima suerte. Igualmente. Chao, suerte. Venga, suerte amigo, nos vemos. Vale, vale. Saluda a tu familia y... Goša Bogdanović se večeras srdačno pozdravio sa trenerom Totenhema Poketinom, pa evo da čujemo iz prve ruke od kad se vas dvojica poznajete. Pa, kao što je i javnost u Srbiji upoznata, ja sam igrao u Espanjolu 3 godine i od 96. više se ja ne sjećam sam potpisao i znači 99. smo igrali zajedno, mnogo dobri drugovi smo bili smo i komšije u Barceloni, nego me Darko Grubar malo zabrinuo jer izjavio na konferenciji za štampu da samo seća da je igrao sa Brankom Brnovićem. Međutim, kada je izašao, u stvari posle mi je objasnio da nije bio siguran da sam ja igrao u Partizanu jer je Branko došao. Branko iz Partizana je otišao odmah u Espanjol, a ja sam iz Partizana odmah otišao u Majorku i onda zbog toga nije bio siguran i onda nije hteo da izleće, kaže da ne bi bilo. Ali sad mi priča i golman, rezervni golman koji je bio golman i golman reprezentacije Španije u ono vreme dok sam ja bio u Španiji, mi kaže da su komentarisali putem šta je sa Goranom, gde se Goran nalazi. I onda baš mi je srce puno i ono što smo se vidjeli i jednostavno vidim da i oni su se setili mene, bez obzira što nisu pominjali na ovoj konferenciji za štampu. Je li možda nešto rekao o sutrašnjoj utakmici vama lično, ovako interno? Ne, ništa nismo pričali, zaista jednostavno kao i svaki sportista poželjeli smo jednom drugom sreću. I ja dalje u nastavku njegovom prvenstvu da imam puno sreće da napravi rezultat bolje nego što je napravio prošle godine u Southamptonu, a normalno sutra zna se kome sreća pripada i ko će da pobedi, ko će da uđe u Ligu Evrope na samom startu sa 3 boda, to je Partizan. Kako ocenjujete dosadašnji učinak Partizana ove sezone, pogotovo kada je Euroscena u pitanju? Pa da vam kažem jednu stvar, Partizan već zadnjih nekoliko godina je uvek u samom vrhu. Igramo tu Evropu, da li doduše mnogo kasnije bilo Liga Champions League, igramo kako se zove ovu ligu UEFA. Jednostavno treba se zahvaliti, jednostavno trebamo da budemo malo dobronamerni, jednostavno trebamo da smo srećni da ćemo sutra gledati pun stadion ovde, da navijemo za naš klub, jer zaista dolaze stvarno ekipe kao što su Totenhemki, kao što je Bešiktaš, kao što je ti Grci, da više ne nabrajam koje. Stvarno jedan praznik treba da bude za srpski fudbal, a ne da sve nešto zlonamerno i sve nešto tražimo dlaku u jajetu, a u zadnjih nekoliko godina, ne znam više ni ja sam, evropska takmičenja sa velikim klubovima gledamo ovde na stadionu Partizana. Šta ima novo kod vas? Kod mene je trenutno penzioni status, pa vidjet ćemo nešto, radimo na planu da se bavimo i trenerskim poslom, pa o tom potom. Mislim da igraju Bale i Modrić. Da. Bio bi 0-5.